About 70% of the population in the world get their food from small-scale food producers, small-scale farmers, pastoralists, fishers, hunters and gatherers. And small-scale farming has been recognized as the key to ending poverty. The Marracuene Agroecology pilot, started in June 2015 in Mozambique, is unique. It is sustainable and focuses on agroecological production, increasing the autonomy of local communities, putting farmers in the driving seat of decision-making. We couldn't find a single project, and the United Nations could neither, with the shared benefit and risk between investors and the farmers. The farmers cannot take all the risks and all the blames if something happens. They are not responsible for the climate change and so on. They cannot make the direction of the weather. We think that investors also need to be a part of the risk takers. So need to be some mechanisms here, both based on the reality and trust, but also see that we need to find ways. So that's why we started this tiny pilot project. But farming is not without its challenges, especially for small-scale farmers, where climate change, drought and pests could leave them unable to pay back their loans. Yet most finance models, including microfinance, don't fit farming, and the local banks usually do not support on farmers' terms. But with a revolving fund, steering committee in place, and a consulting body to advise on issues, these farmers are able to find solutions. A União Nacional de Camponeses trabalha com vários parceiros a nível do país, que esses parceiros têm dado muita contribuição para ajudar os camponeses no aumento da produção. Bem, eu sou da família camponesa e continuei a ser camponês. O que eu gostei no projeto é que trouxe uma mudança, porque antes trabalhávamos com químico, mas agora trabalhamos com matéria atual. Usar o modelo da agroecologia, isso também vai nos ajudar muito para refrescar o planeta, que nos ajuda muito para podermos conservar o solo, para podermos também produzir alimentos saudáveis. Então, isso é que nos encoraja, que nós estamos seguros que com esse projeto de produção agroecológica vamos conseguir melhorar aquilo que estamos enfrentando neste momento. Antes loa kama manangelo wa ecology ni kama lomfiki nga tiviliswa kama manangelo a swi fani amafanelewa leswaku loko hi va hi swi pimile ku swi byala a swilo leswiya loko hi ve swi dzinga hi da swi hi fambelile ku tlula leswi hi nemfiki a hi kume mamanangele na hi tirhisa xiswone. A swakudya swi nandzika ngopfu. A makhufu wala hi nga byala ka va nga ta hi byela swa ku nompoda ha chela makimo. Vambeni lava va nga hi tivi va yini va makhufu a ku nandzika. A va hi drivali. We need the agriculture that rebuild or build the fertility of the soil and keep the diversity. Agroecology, I think we can say that's three things. It's a science, it's a practice, and it's a social movement, all together. These techniques have been tested out on about 10 million farms in Africa, and they have more than doubled the yields. Nós temos vários métodos para a agroecologia, porque nós consideramos como a agroecologia uma forma de produção sustentável. Primeiro, nós consideramos que o camponês tem vários elementos localmente, que não precisa de depender do mercado. A tradition passed down families through generations. Many of the farmers in Marracuene are women, and for them, farming has meant more autonomy, increased income in the households, and the ability to pay for their children's education. Swa hi pfuna hikusa hi hini hi tswala ka vanhu. Hi dya vanhu lava hi va joyina va fa hi ndlala. Hi dya ku va hanya be ni vutomi byavo hikusa ha va phameli. Loko hi nga va phameli va ta wondla xikole hi hina. Já wanuna nga tshindikeli ngopfu mumbeni. Hi hini hi wundla ka vana lavaya. Sim, eu acho que nesse momento nós estamos a lutar sobre a emancipação da mulher. Porque a mulher não é diferente do homem. É por isso que
quem trabalha mais merece ter essa independência. É por isso que nós agora, a nível do nosso movimento, estamos a lutar muito para que haja mais líderes do movimento mulheres. The most efficient way to reduce poverty is to invest in small-scale sustainable agriculture. Enquanto a agroecologia traz mais saúde, que a pessoa vive com a tua saúde materna. Então é bem-vindo para todo mundo a agroecologia. Eu queria que todo mundo se capacitasse fácil, entender que isto é que é bom do que químicos. Sim, sim. The key is in farmers organizing themselves and creating a sustainable model for the long term. And with this pilot, farmers globally can replicate a successful formula from Africa. A ni navela leswaku va nga ha hi pfuna hi swimbenyani swa ku fana ni ku dream ku sa ku kontela xikomu swa karhata kasi loko hi va ni mutorotoro hi dream hi nga puruzela hi ya henhla nambi ku va na hina hi kuma ku va hi xava ximovhana kumbe xitututu hi ta masin'wini ku sa ja hi gugile phela ku ni lowa wa quattro roda lowa ni nga buya ha wona. What happens at the end of the year-long pilot project? Well, it's now that the project starts for the farmers who already have production plans in place. They include laying out hectares for planting fruit and vegetables, construction of greenhouses, the purchase of pipes in collective and individual fields to carry water, and then there is the fervent dream of building a local agroecology school. I think that we need to make this very concrete, to show what's possible, and to learn from these concrete examples to move on. And I hope that what we are doing in Marracuene can contribute to that.